ഹലോ എവറി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. മൈ നെയിം ഇസ് ഗിഫ്റ്റ് സണ്ണി. സോ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി സ്പെഷ്യലായിരിക്കും. കാരണം നമ്മളിന്ന് ഒരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് മേടിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ഐഫോൺ. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഫോർ മൈ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്. അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ വരുവാണ്. സോ ഷീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. സോ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇവക്ക് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഫോണൊന്ന് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഐഫോൺ 17 ആണ് ഉദ്ദേശിക്കണത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് പോയി രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ആപ്പിളിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കുമായിരുന്നു സ്റ്റോക്കിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അപ്പം താങ്ക്ഫുള്ളി അവരുടെ അടുത്ത് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയത്, അവർ ആദ്യം പറഞ്ഞ് പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന്. ബട്ട് ഇന്ന് പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരികയില്ല, അവിടെ സ്റ്റോക്കിലുണ്ട്. അവരെന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ സ്റ്റോക്കിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വന്നോ, കുഴപ്പമില്ല, വാക്കിൻ ചെയ്തോ, അന്നേരം കിട്ടിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്കിലില്ല, പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ഇന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ സ്റ്റോക്കിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. ഞാൻ സിഡ്നിയിലോട്ടാണ് പോണത്. സിറ്റിയിൽ അവിടുത്തെ ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് പോയി മേടിക്കും. JB ഹൈഫൈയിലൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്യാം, ബട്ട് ഇത് ആഫ്റ്റർ ഡിസംബർ ഫസ്റ്റ് വീക്കൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മാത്രമേ അവർ ഡെലിവറീസൊക്കെ തുടങ്ങത്തുള്ളൂ. സോ ഞാനിപ്പം ഡിസംബർ പകുതി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പോകും ഇന്ത്യയിലോട്ട് തിരിച്ച്. സോ അപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പം അതായിരുന്നു ഞാൻ മേടിക്കാതിരുന്നത്, പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്തില്ല അത് കാരണം ഞാൻ. സോ ഇന്ന് അവിടെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ട് ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽ. അപ്പം അവിടെ പോവാണ്. അവിടെ പോയിട്ട് കാണിക്കാം, ഞാൻ എൻ്റെ വ്ളോഗ് എടുക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നെക്ക് ബാൻഡ്, ഇതില്ലേ നെക്ക് സ്ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുമോ, ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത് മേടിച്ചു. അപ്പം POV ഷോട്ട്സൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് മേടിച്ചു. അപ്പം അതിലായിരിക്കും ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ കയറണില്ല. സോ ലെറ്റ്സ് സീ. ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇതാണ് വൈറ്റ് ഷർട്ട്. ഇപ്പോൾ സമ്മറൊക്കെ വരുമല്ലോ, അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തൊരു വൈറ്റ് ഇങ്ങനെ നല്ല പ്രിൻ്റൊക്കെ ഉള്ള ഇതാണ്. ഇങ്ങനെ കുറേ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള. ആൻഡ് ഒരു ഗ്രീൻ പാൻറ്റ് ആൻഡ് ജീൻസ് അല്ല, ഗ്രീൻ പാൻറ്റാണ്, സോറി. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നല്ല വെയിലാണ്. രാവിലെ ഇപ്പം 12:47. രാവിലെ നല്ല ഇച്ചിരി ലേറ്റായിട്ട് ഒരു 9 o'clock ആയപ്പോഴായിരുന്നു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റത്. സോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചു. പിന്നെ ഇച്ചിരി വാഷിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാം ചെയ്തു. ബട്ട് ഡിഷസ് ഇതുവരെ ഞാൻ വാഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് ചെയ്യണം. പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനുള്ള, വാഷിംഗ് ഇട്ടു. പിന്നിപ്പം റെഡി ആയിട്ട് കുളിച്ച് റെഡിയായി ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം കാണാം. ഓക്കെ, ഇന്ന് നല്ല വെയിലാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 30 degrees ആണ് റൈറ്റ് നൗ. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ദി ഹയസ്റ്റ് ടുഡേ. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി തല ഒന്നും കറങ്ങാണ്ട് അവിടം വരെ എത്തുവാണെങ്കിൽ വ്ളോഗ് ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ വ്ളോഗായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം സെറ്റാക്കാം. അവിടെ പോയിട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കണം. ബട്ട് ഈ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ ഡേ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഏതാണ്? ഇന്ന് 16th ആണ്, 16th of November. സോ ഒരു മാസമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ അടുത്ത്. അപ്പം ഞാൻ അത് കാരണം ഇപ്പോഴങ്ങ് മേടിച്ച് വെക്കുക. പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് കാണുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പിന്നെ പ്രോ മാക്സ് എന്താ മേടിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ബജറ്റില്ല അത്രയും ഇപ്പം തൽക്കാലം. ആൻഡ് വേറെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ iPhone 17 സീരീസ് ഇല്ലേ, ഇപ്പം എല്ലാവരും പ്രിഫർ ചെയ്യണത് ആ iPhone 17 ആണ്. ബേസ് മോഡലില്ലേ, അതാണ് എല്ലാവരും പ്രിഫർ ചെയ്യണത്. ആൻഡ് കുറേ കളേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് തന്നെ. I'm gonna get the sage green. I think she will like that.
പക്ഷേ ആ പേർപ്പിളും സേജ് ഗ്രീനും വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് ലൈക്ക് കളേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ കളേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. വൈറ്റ് ആണോ ഒരെണ്ണം ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരെണ്ണം പേർപ്പിളുണ്ട്. ദി അതർ വൺ ഇസ് സേജ് ഗ്രീൻ. പിന്നെ വേറെ കുറേ കളറുണ്ട്, വേറെ 2 കളറുണ്ട്. ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ പറയണില്ല. ബട്ട് ദ മോസ്റ്റ് പ്രിഫേർഡ് ഈസ് ലൈക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ആ പേർപ്പിൾ അല്ലെ ആ സേജ് ഗ്രീൻ അങ്ങനെ. സോ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി സേജ് ഗ്രീൻ ആണ് ഞാൻ നോക്കണത്. അപ്പം അത് പോയി മേടിക്കാനാണ്. അപ്പം മടുത്ത് കുറേ നേരമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ബാഗും പിടിച്ചോണ്ട്. ബാഗിനകത്ത് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. അയ്യോ, അതിൻ്റെ ബാറ്ററീസ് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. ക്യാമറയുടെ ബാറ്ററീസേ അതെടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പം ബാറ്ററി സേവ് ചെയ്തിട്ട് വ്ളോഗ് എടുക്കാം. സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റേഷനിലെത്തി ട്രെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നല്ല വെയിലാണ്. മുടിയൊക്കെ കോലം കണ്ടില്ലേ. ഞാൻ മുടി വെട്ടണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചിന്ത വരുക. നല്ലോണം വേർക്കുന്നുണ്ട്. National Security Hotline Australia. If you are in immediate danger, the silhouette's burning, embers rising high like a chemical fire. The flame won't die. Intertwine, darling, you and I. Barely scratching the surface. This obsession of mine is fueling the furnace. I'm up all night and we're intertwined. Darling, you and I. And my heart beats cold under your control. Just let falls and chronicles. Did I lose my mind in your mercury eyes? Am I going blind racing wire? Beats cold under your control. Just a false echo. I saw that iPhone 17 Sage Green 256 GB is in stock. Yep. Yeah, I would like to have that. Yeah, do you want to buy one of those now? Yeah. Yeah, absolutely, can do. Now, were you looking to do a trade-in of your old phone as No, well? no. Just purchase brand it? new, yeah. Yeah, okay. And did you need anything else? Cases, adapters, Case. I need a charging brick. charging brick? Yeah. Yeah. The ones that we recommend for the iPhone are these okay, sorry. these ones here. Like they're just a 20 watt 20 watt. adapter, $29. Okay. Yeah, it's So- alright though. I'll get the 20 watt. That's the right decision. Yeah. Like it's minuscule the difference Yeah. between the charging, maybe like a minute or two. All right, sweet. Someone's going to bring it out to us now. Okay. Just be a couple minutes. It's a new phone. This is for you. No, for my girlfriend. Girlfriend. Yeah. All right. It's a good choice, man. This is the right one to get this Yeah. year. The 17. Yeah. Like value for money. Blows everything else away. Do you want me to make the payment now? Or I'll wait for the phone. Okay. Someone's going to bring it out. Just be a couple minutes. Then I scan it. Yep. Okay. But actually, while we're waiting, Yeah. I'll get you to with your camera. Just scan this for me. It's just going to grab your name and Okay. email for the receipt as well. Yeah. No, as long as they're happy to wait. Yeah. No, they've been Is it a surprise for her? Does she know it's coming? It's a surprise. Surprise, yeah. Why? Yeah. What a gift.
try and get to you as soon as I can. Just my wife would buy me a new phone. Okay. Do you need something? I am not free. And just beware. Do you reckon she'll be keeping the old phone as well? Yeah, it's an Android. It's an Android, old Android phone. I Yeah. was gonna say like you do the trade-in thing as well, but so it's an Android. So you're trying to convince her to come over Yeah, to the that's right. What's your favorite color among these? Or family members you don't like? All right. So, No, man, that's a good question. I haven't had much of a chance to think about that. Look, personally, thank you. So, I was an Android guy until I got the job here last year. Never had an iPhone in my life. I had my Android for Some like people don't mind being on 8 years. Previously, so all my friends were like, dude, get a new phone, like whatever. And then I finally got the job here. Finally, like, okay, let me get an iPhone. Right, I should have an iPhone. I work here, and I had it's just like now I get to pick a new color because I had black for 8 years, right? Of course, I stand here and watch people, spend 20 minutes trying to decide on colors every day. I go, oh my god, it takes so long to pick the color. Then it was my turn. I'm like, oh, maybe I should get the champagne. Maybe I should get the natural. I got black and black again. I couldn't change it, man. Just black and black. So for me, anything besides black just feels weird. Yeah. That said, I kind of like the purple. Like, I don't know. I think my wife would like the purple. even I was confused for my girlfriend. Like, should I get this one or this one? I feel like this is maybe a little bit more girly, but this is more fresh. Yeah. It's a nice fresh color. Yeah, one day she told me, like, I asked her, like, which color do you prefer, like, randomly, sneak, out of the blue. Yeah. She said she likes that one. Green? Yeah. Look, for whatever, there's a 14-day return policy as well. So if she gets the phone, she goes, oh, thank you, but I'd really like this one. You just bring it back and we swap it. Don't worry. In 45 days, I'm leaving the country. Oh, you're taking it back to her? She's overseas as well? Yeah, that's okay, right. Yeah, no, too late then. All right, well, then just break down the price. So $13.99 for the phone, $29 for the adapter, and there's your total today. And how would you like to pay? By card. So just tap me when you're ready. See, and that's your GST. Yeah. Have you done the tax refund before? Yeah, I've done it before. Alright, that's it. Hope she loves it. Yes. Gonna get some points for that one, man. Alright, perfect. Thank you. ഞാൻ ഈ ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു കോളുണ്ട്. അത് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ വീട്ടിലോട്ടായിരിക്കും ഇനി ഡയറക്റ്റ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ടാറ്റ, ബൈ ബൈ.